Yeah. Tabke doje shaje rizo do shenje metro doje ponjo senje lumbo daboro jebe go shaje yabo jola chaza ange damboro chanjo doje ne sonam yeshe tsone zonze dendere zeba yachen rowa ye ngonjoro jola dage debara lanaman doze lanaman doze dure tuje ne lale mbane lanche teje Ela zine alamo yudu me lumsu jubaran zela chaza. Tawa chunzo shagye sebo ne tashe limbe zado dambe. Sandang jechen jede cenjo ne chanjo rezo ngeze chaza. Shuno dobde miye singe de anga manga dane gyozat. Kyewo temba chenam sache ne denda me baran zela chaza. Yeden chedan tenpara chawa dan kana mado ponjire sumo Ordan denze tabla keba ye gyalzi kyongwaran zela chaza Orwe chawa nyingbo meze ne kimne chonde kala shene Cheden namda chungzo nyele nye rabdo chungwaran zela chaza Zombe chanchu tuba gongne ne nyeran zane damdo loto Kawa chenze tsundre tachen ne samden chonyen zela chaza Toba mene beba penye jirmanga daye chanchu shinto Chanchu meyo ngombara sanje ne chanchu zobaran zela chaza Tushen tola nyudu zine ne wara nase laso nejo Shuje kolo kone dujana dewa zonla gunze chaza Shenje gowa ngenpa sache je mote tumba dune ludan lenje Omo jige yodo dinamdo tuba yole yala chaza Teba suna peme yenden ye nyendo yobara chiro chenpo Damin dowa kunje rabche ba temba yebaran tela chaza Lelo jenan jola kuje je sacho tongke sache sama Shime doje tabi kuje ne nyanganen tebaran tela chaza Yanda nido jeba mechere da mao simchen sonam baje Tenye tune rinse mado ne kudon chaje zela chaza Tedara dumbe dabo chumdenje zebe sula dezam dumba Keven dowa kunje choba yang deche nyege zedan zumbara sho With skillful means of comparison, you were born in the Shankar line. Unemployable by others, you vanquish Mara's horse. Your physical form is lifted like a mountain of gold. To you, the king of Shankar's I pay homage. Offers awaken the mind of enlightenment, then complete the accumulation of merit and wisdom. Now in this age, through the broad sway of your actions, I bring you the Lord and Protector of lives. Homage to you, and trust thoughts. You knew the time had come to tame the human root. Like a great elephant, for so that the family of your burden into the world might daily. Homage to you, self-sufficient, more transcendence in yours is a slowly growth. Where Brahma and very good you extreme minds freely you, but it's time to be enlightened. Promise to you, lion among men, in all your youthful vigor, displaying your prowess in the games that are the Mahabharata, where you command over the power of contestants, so that you could stand as your rival. Homage to you, who worldly convention, and avoid all mistakes, to cause the world with such skillful means. Homage to you, who is so that samsara is holy futile, and shining through the sky, where you was there before they should be still there. Homage to you, who is infinite for this day. For 6 years, practice austerities of the banks of Miriam Jezana, and taking diligence to its self-covenant perfection, attain the supreme samadhi. Homage to you, the Rashtra posture beneath the Bodhi tree in Magadha, and awaken into true Buddhahood, attaining perfect enlightenment.
Homage to you who in your compassion created heavens upon human beings, and then your divine said the praises like Varanasi and established disciples in three vehicles. Homage to you who destroyed the evil mind of women's and by defeating the teachers of the Thinkers. Yes, as the one saying, see, you are the mighty saints, victorious in the homage to you who perform great miracles in celestial, non-massive in its splendor and all the realms, into the coffins made by God's humans and other beings, was the teachings to prosper and increase. Homage to you who displayed the easy unto the Lama, left your body to and pass into putting pure abroad, homage to you who showed that you entirely finished, so that the wings of the future could gain merit, united others of our simple portions. Therefore, placing in this way, the great acts of the self teachings, and the entities to holding beings come to knowledge of this beginning. So, thank you. Let's go again.
La so to shi la no stand. So much. La so da music ta shi da. Dich shuma ko ta da music kazan peldo shibi tseba chonga ni modela chidane nga tu tanda dicher namyo kazan first de chidane nge Jamur michi kalopchi dinga lani dumban semtine ocho geni dichito nyenchito odi najin tanda lo shimani taran nyen te chidani de yu di nyarchi jamur michi kalopna suwa najin ki chikta lo tabar de chima tu nika dichi tuzu te taran lani taran kya yu michi kalopna suwa najin janga tu semki lai ki dichi gos nyen. Earlier on Tibetan lunar calendar, April 15, Samadar, 15 day. So Krishna said we did a sock offering and near the dinner. Nyen di tayamare. So we did a sock offering, but Krishna said we have a video of His Holiness, giving Bodhisattva vows, and so we will keep that and then Shema Savador Lord. 다 제만 지단에 가서 가서 제야도 남긴 디나라 뒤균도 가서 다란디 강들을 동기도 단다디 강들을 지겨 다란디를 진짜 다란디 되는 디체고르디 디니 모델라 되요르디나 단다디 경우는 뭐지 걸로다 년텐니 제마라 다시만이 디 뒤제텔라 오다라 년델라 년텐 년다나 쟁기 손도 지는 가서 디초 되게 디 강기 보디요 So in the next 15th day of the Sagata, we will, together watch His Holiness video on Bodhisattva vow. Although we do recite every time. 네스테네 다 수시 당한 저 다른 추조들 그뒤나 세상 뒤니 뭐지 년대 파견되는 주니 사서요. So we will do that on that auspicious day every time or annually. 어디제 때네 다 단다 디니마 상인에 다 지금 살라바도 살라바이나도 사 다테린도 어디 단다 디간라 단동안 진짜 요리 때마인 바까서 되버던 거 여바이나 먼저 남겨네 지단에 된된 거를 대세 드링크 산라니 때모른 붙이기 샤비게 mention 나진 바 참에 괜찮으리 되게 체도 미세게 당한저 강체바 되니 공기 얘네 즉 mention 남롱 저와 남롱 영하기 체동안 저기 데 팀모들 전화다 텐데 제알라니 디체고스 So we do recite prayers on Wednesday as well as the beginning of the session. And especially in this time when His Holiness is going through, knee surgery, we all will sort of dedicate to pray for his quick recovery and his success. 어디제 데니다 지단 다 같은 좀 롭센디 디 가상 마게 디로 가상에 마딩엘라 다 로리 든지네 롭제 도서 다디 와텔라 다 로리 든지 다디스 게세 죽는도 덴디 지용고 되나 다직 조진이 안 되견도 스스나 다직 덴디도 차로 되나 다디나 강수만나 진체는 아주 쉬어야긴 배전 치고 So the topic 7 types of cognition, although we went briefly earlier, but now we are coming into more kind of sort of in-depth, more detail about those 7. And it sorts of become kind of repetitive, but we will follow how it is presented in our text. 근데 제가도 되다 디나라 단다디 고데 율라 주수지 좀 받다 테네 로리 든지 남사 다 로리 든지 단다디 강지 템바도 디나 페레드랍 디나라 다 로리 든데니 직 창고베 견전단데 조송도 되다 디야 간사지기 율카 간사지기 율 간 로마지라 제바체네 지술도불 촌네니 링기 율라 주비 수셰바 자와라 제니 다 로리 든데 칸데시
zo tue ma tue eni sugi eni ta tangpo shaso tue ma tue ta di sunga do di sunga de na loben chabe ki sol te ba ta yongda la nga zo dina sumba na jen tende resha ta na jen teyang lori loben chabe ki lori dun tangpe sul de eni lo la eni jo sul ni ge wang do jene ngongal le tate do ma cheba chochi imbar jugwa tang eni ngongal le tate bar chochi tun jo sul ni dina sumba na jengi ta di re re la ni chik pe dang dinde to ri to sto ti la ngi yang ju nge lo mo go chi din ma de de shop chi la shu sha na. So on page unmarked 265, sevenfold typology of cognition, and it starts with kind of mentioning, the history or the founding of this seven typology, introduced by Chapa Chugasinghe, commonly kind of considered as the the founder of this and as a great Tibetan logician who established it as a comprehensively sevenfold in the following manner. And then initially kind of, how mind engages in objects, it kind of presented in a true way, engaging one standpoint without differentiating it from an opposing standpoint. And then secondly, engaging one standpoint while differentiating it from an opposing standpoint. So then we see further kind of categorizations of the, these two, and more kind of classifications with the examples or illustrations. Example de din ma tanam gi engineer yo na jin tin chin shu sha na. So the how mind engages in objects two ways. The first one, engaging one standpoint without differentiating it from an opposing standpoint, says, that would be, example would be doubt. When doubting that something is impermanent, we can also doubt that it might be permanent. So this is engaging without differentiating from that opposing standpoint. And then for the second one, engaging one standpoint while differentiating it from an opposing standpoint, it is further kind of categorized into two. Engaging in a way that does not accord with the actual state of affairs and engaging in a way that accords with it. Again, for the kind of illustration, for the number one, engaging in a way that does not accord with the real actual state of affairs is a distorted cognition. And then for the engaging in a way that accords with it is further kind of categorized into two. On the next page, 284, so for this, for of these two types, the option A, the indeterminate perception, and option B is further of two types. Engaging an object already is realized, engaging in an object not realized before. Then kind of illustration is, for the first one, subsequent cognition from the seven typology of the mind. And for the second, again, kind of two. And for those two, the first one is direct perception, and the second is again two. And those two were inference and correct assumption. This tasma. Then didn't wala tanda di tar kaza kaza cheta bachi ki lola tete lonam ti rim yula chusul dan jani shena sete zombala ta tanda di kaza lonam ki rim ji yula chusul dan jani shena sete tambu yulki nesul la mombe mishi bawangi roto da kurde ki chinji lo rangyu la yobani lokshe in la se ta di kana chidi taran kaptu kogi yene yorimata mena tanda nesul la mombe ta nga zo chik mashe badang maripe wangi ta chik roto tang kurde tindisi ta chik kiye yongora odi lo rongyo la kiye bani ta lokshe laye de kandisi yemen di yene ngoto to nangidoa
텔라인에 타주지미 로도 슈체와 타다 던규지 좀네 대좀지 로게라 다 당볼 로시기 대실라 아니 대좀지 다 개위 림바도 어디 다단다 디나 숨바 나진 데지 다 로시기 단다 아니 대좀지 단다 되네 아니 다 이저 대 다양다기 수숨소 윤전선배 대좀지 로대양 로네 다다 다양다 지도선발라 다당한 중앙라인에 조조제갑 도겹라네 다대 균전텔라 때네 당한 주디니 직 태좀되며와 차대선발라 다 이쪽일로데 라교도 이쪽일로데 라교한테 대삼지 미셈버 소소토 베셔지 앵귤 다 소소소기 제바 앵귤 제바 텔라 때네 네바 템보케 테 네바케 바텔라 때네 가주 가르 교도게는 아주 세마기를 바도 셰바세마 텔라 앵귤 제바 텔라 때네 네바 다 지마 바텔라 때니 가르치 도도잖아 아니 직 모숨 세마 다디 단다디 간라니 세마기 기름도 어디 숨고도 계획 좀 받게 단도 어디든 요나진 된데 시슈샤나데 Then in the last paragraph on page 264, how these seven categories of cognitions arises in relating to, as said, uh, uh, in relating to engaging in objects in the progressive stages in the case of single individual. So starting with the distorted cognition, mistaken cognition. When we have such as said here, reification or denial, out of misknowing or distorted knowing or confusion. At that stage, it is a distorted cognition. So we can start with a distorted cognition. Then having that distorted cognition, you started to kind of as said here, the use of consequential reasoning. You use all kinds of reasonings, analysis about the distortion that you have. Then those kind of reasoning will sort of undermine or sort of decrease, affect that distortion. And with that kind of using reasoning, now the distorted cognition will sort of transform into the state of doubt. Now first you start with complete kind of confusion, not knowing, and then now you have a doubt. And again said, thinking on that topic rationally, using a correct reason, characterized by three modes. So three modes referring to quality of the subject, positive pervasion, negative pervasion, and so on. Now you kind of, sort of removed the doubt that you have, and now you move on to correct assumption. Now what you have is correct assumption, which started from distortion and then doubt and now incorrect assumption. So again, not satisfied with that, you again said contemplate again and again, meaning, you use wisdom, analysis, investigation. And then that kind of correct assumption, when sort of supported by wisdom, it transforms into what's called, inference. Inference, as stated here, is a stable ascertainment of what is to be inferentially established. And now, from correct assumption, it sort of changed into inference based on the reason. Again, this ascertainment of this inferential cognition is not sufficient. Again, you said, cultivate familiarity with what has been inferential ascertained. And doing that over and over, thus there arises the subsequent cognition, next, cognition, that is the continuity of the mind that has familiarized itself in that way.
I'm on page 265. In the end, the knowledge derived from three modes of correct reason to arrive at perception. And finally, again, you kind of go it over and over. And a cognition whose objects appear clearly without being mixed with universal. labna di tanda di paru tela 제시 버도 제시기 슈들라 단다 미주에 딩을 참아되죠 대 슈들라 아니 무슨 참아데 버도 주시나디 Yes. 다음 무슨 다른 두와들 미데 제시데 제신 좀 다양하게 수준 좁아야 탈 무슨라 두바 당세야지 어디 미디와들 주시나디 So after subsequent cognition, when you gain the certainty by inferential value cognition through repeated acquaintances, you end in what's called direct perception. 다른제 되네다. 다른 지기도 되는 뭐 보이는. 단다디 갑도 될라다 아니면 저 단다 로리 든도 남 가산에 양생양시 쉬어래 되는 단다디 간라다 록셰 대좀 이제 아니 셰바 아니 제시 무슨 테마제 아니 직 림베 전에 코란지 직 용다다 중다 되는 숨바나지 다 딩에 바이나 다 로리 든지 로디 칸데스 직 가사지기 직 기수 죽술도 오때 자원고토 용도 어디 된게 나야르샤스 So if you understand the way these, progressively kind of arises within one single person's kind of continuum, and then you can understand this kind of seven more sort of clearly, beginning with, as stated here, first there's a doubt, and then that doubt distorted cognition, and then next it sort of transforms into doubt, and then into correct assumption, and then into valid inferential cognition, then immediately after that subsequent cognition, and then followed by a direct perception. 어디지 되네 와디 담아들라 가상한 저 사치 쉐슈사인데 제라바 찍라 자르네 있는 간 저기 에너지 로리 된데 칸데스 좀 두와데 다란데 돼 디디가나 다란도 로리 된지 센시 제라바 찍라 자네디 쉐 모션데 어디데 다란 가상 쉐바레 이나 소소소소네 양찍 된데 찍 제라바 찍라 자네 된데 양줄 샤르투바이네 야고도 어디 찍 절다 낭스 세시단의 기셔디 딜로오르네 말로나디 아요 세시단 제라와지의 자는 것은 네 가상아마 쉐쉐 군조 데 베스트 넘버 될라네 데네 슈샤나디 And then again, this seven, seven typology of cognition, when applied to one single kind of scenario, as said in your book, that will be also helpful to understand this seven, how this seven arises. And this one is on page 276, the end of this. In Tibetan, it is right after this, so this is slightly different. It's in 276, 276, second last paragraph. We can identify these seven types of cognition by applying them in a particular scenario as follows. A cognition thinking that there is no fire on the particular smoking mountain pass is a distorted cognition. Cognition thinking that there may or may not be fire on that pass, though probably there is doubt. And cognition with a conviction that there is fire on that pass, but without ascertaining it to be there, is a correct assumption. A cognition asserting that there is fire on that pass by reason of there being smoke is inferential cognition. And the second moment of such inferential cognition is subsequent cognition. Cognition clearly realizing the presence of fire on that pass is direct perception. And then finally, a cognition with a clear appearance of fire on that pass, but does not ascertain it to be fire is indeterminate perception. 인지도를 전부지 그것이 대표이도입니다. 네네네 라스 야야야 라스 어디제 다단다 디 단다 공간지 디도 지시도 유출돼 양들래 좋아단데 되는 나나데 그래 대마이나 단당한죠 디 마와도 So that is kind of general about this seven typology, and if you have any questions, you can ask. If not, we'll continue.
is a correct assumption like I don't know how to ask this question. Like how do we know a correct assumption is correct? Like is it actually inferential cognition or something else? 이제도 이제 뭐 하는 사고 그래라서 다지다 이제도 바라트란 티셔로 이제도 교들이나 어딘데 컨디션 책도 다 단다 간다 그냥 당보 이주에서 좀 단단에 디간라 페타랑도 직 당보 망해 디 따다 균전라 때네 요사레 다 간다 그냥 직 망해 파도 디 이제서 녜소나 다 이제데 디차사라 그래 다 고난 줘야 될 인지도를 correct assumption은 티어로 더 correct assumption은 정어서 비유도도 이제를 돼 인지도를 correct assumption은 이제디 덴바 임바로시 덴바 임베 이제로시 쿠어다 인지도 근데 더 고난 줘야 가르나 이제디 이제 덴바 임바 이제디 이제 임바라고다 가서 비유도는 인지도는 이제디 덴바 임바도 하는 사고 오래로도 당한테 빼가네 라야레 빼데 단다 디간라 디도와 단다 디나라 이제디 빼데 다랑 단다 디 와들라 라 더 이제 레텐도 메타지도 요 냠바다양 요버응해봐 많이 베스 디페데 라다 다 고난 다 저 빼들잖아 이외라 저러 외라디 여바디 아니 컨데스 하고 오래로도 저거데 되잖아 알레레 근데 저거도 근데 저 인지 교르부터는 저거 상대 가서 비유도인데 저 등으면도 인지도는 까렉는 요로 덴발라데 임바데 근데 임바데 칸데 사고 그래라도 이제 임바데 다 이제 임바데 칸데 사고르제 다디 요버응해서나 빼나가서 딜라라 디슐로 dine lae madu peche dili sawaji la shemida ta pena Quran jisin Quran rawaji na Quran ki chapal de padu chilo yo waje te ta la tene ta nanglo la ko de yo sare samba te la tene te ene nanglo la te tsene yone ko tata nyewa degi tata nyewa cha mare dira 가능성이 꽤 고능성을 보면서 pena ko nanglo yo me de ko ki chapal pagi chilo pisha chapal te ngo shigen da dingele ngo shigen do jile dinichi chago saro pena ngo jimbo ko ngo shi ko chapal la tene ko de yo sare samgro ese dina di yo samba tela tene nanglo ta tsejo cheba ina ta la do ta dina do pacho do tsen do samba digan la yo ba nye do samba ta ko ta nye ba mare 되게 이주래라고 그러고 계신데 일단 이주에 있으면 그때 거래 그 뒤와기 랜드 지지도로 다다 nye 버도시 이지단 이주에다 다라던데 사디 수만하진 데리지 이주에서 마도 디차입니다. 컨디션이 랜다. So we was using the example of correct assumption. If somebody that knows you, when walks into this house, and just looking at your shoe outside can kind of assume that you are inside this. So that would be correct assumption, and that assumption is correct. Thinking that you're inside. 어디 라야다 다른 이 코지 티와데다 करे तंदा दी करेक्ट लाए थे करेक्ट लेसे करेक्ट करजे तंदा इचे 인지도를 correct assumption은 교시야로 करेक्ट एग्जामिनेशन से संबंध तंगा जो 인지도는 덴바 임바디 지시 딱다 임바디 교시야로 덴데 덴바 임바디 하는 사고 오래로 करेक्ट एग्जामिनेशन ले जो मंगा जो की 벽을 जो है ना 딱다 아니 다직 디체 버려 딱다 네바 제발 근데 비유 단데 제발 딜에나 이주를 교시야로 이주도 인지도를 correct 교시야로 인지도를 권하서 덴바 임바디 인지 식내 시에도 왔다 비유도 뒤요 말로 덴데 덴바 임바 하는 사고 오래로 저거 덴바 알 어디 다 이해 단단 아주 당봉에라 다란디를 당해 단다디 페나 기와 파주 미디기 레 단다 디페데 따라 라 타치도 도 여바다 매바니 망에 도 타치도 여 냠바다 매 냠바 루니게 태솜지가나 내대로 태솜지가나 내바 텔라테니 당하나 파 짐주 체네 좀 타마타마 녀도 잠발라 다 디체 서차라 딘디징하는 차이 말해. 네 컨디션. 네 인지도를 빼신 başta ondelena pedi lelar oldu dinde pedolmido 어디 드시다. So first you were saying that the correct assumption usually comes after doubt.
So when you look at the doubt, and doubt can be first kind of, there are three, right? Tending towards the fact, not tending towards the fact, balance. So when you are tending towards the fact, although it is not sort of supported by the, kind of valid reasoning, but you are correct in that sense that, within the doubt you are, that might be, and the part I was informing him that the example illustration that we have in English on page 276, at the end of 276, that is not in Tibetan. Again, from this illustration, it kind of explains how these 7 cognition arises using an example of sort of shepherd looking for his cow. So in that example, it might be more clearer. So when you look at this example, when correct assumption arises, so prior to that, he has a doubt. My cow is probably not in this area, and when someone tells him correctly, your cow is in the area to the west, then he generates his correct assumption. So the assumption is correct, but again, it is not really backed by the actual or direct perception. So because I was informing, the question arises more from the translation of the word. In Tibetan, we have yi zhe, which the word itself doesn't kind of tells this correctness that is in English. Sure. So I heard a presentation of these 7 that explained we can work backwards from wrong conception to direct perception. First of all, is that correct? tanda di la ta udi deshe tanda di mo di ta deshe je da min ta kaji tanda khasang ma tanda di gang la ji wi rimba ro ta chi tanda ta rimba ro khala or ta chi chema tanda gang la ngosum da sheba da de chen de samba la chi lo ye rimba ro lo do yagdu do zena de do ji la tini chi rimba ro she sha do ta mong la ta tanda di gang la lo ni chi kewe rinpa to chik tangpo ni lokshe ni tezom ta chik to ya dene ma chik lo rinpa ni sangpo lan do rinpa to dende chi ni resha. You're saying it can be presented in many different ways, and what we are seeing here is presentation in terms of how this arises in one person's mind stream, especially starting from, we can say, kind of bad cognition, which is distortion, and then doubt. But then there's also kind of presented based on the validity of the mind, starting with direct perception, inferential. You can go that way too. So my question is, must we go through all of these steps to come to, must we work, whenever we have like a direct perception or a realization, do we always work backwards through these 7, or is it possible just to skip the line and go like straight to the direct correct perception? 되게 자산 균이 주고 그래서 되게 자산 규고 그래 양 균이 줘야 될 가라고 꼭 공주는 나오래 치료견 때도 다 딜라 ngela ngana ta khuptu ta chidane thangma chik nge goya da de kemido ta ina ta chik ta dinde gi lo lobjong chede gen ha ko gen ta di chazang di ta ngosum sama ha ko de sambala di wa de zo ta di ta chik maimba to ne di chidane ka chama di na lo ri jing na ne ka to ba ina ya te shamba de che ne ta shamba de maimba shamba de yimba che ne ta kurang 다 모습이나 셰바이나 디 하고라 디 젬바 디지미지 디 도고메도. So saying doesn't probably has to go through each and every when you say whoever kind of has a understanding of realizations of direct perception naturally sort of knows that direct perception arises
by eliminating, or whatever that needs to be eliminated. So when it comes to that understanding, he needs to just kind of sort of eliminate, its opposite and come into direct perceptions. Tana jinganzo penanganzo chugi dulindo tanda luri dungi dulindo ta mangshe doji tanganzo dindi chusheba tana jing kumbatazanda dindi bayina chera dan dindi nala do kosuda kari ina mena mangche dindi giri la yam karta dida tredi jola kandi doji tiwa dan dindi le bayina ta chik tangbu di yam kare ni ta chik lokshe dan tezom dindi rimba chene ta ngoto gosa jila yang to goya dan ta chik mogosana taran dikdeba doji ngaran dindi tsuri. So in this kind of setting, also like in a monastic debate, when you are debating about the 7 types of cognition, you can debate sort of from any points, how they arises. But when we need to kind of introduce these 7, then kind of introducing from sort of distortion, and then moving kind of sort of in series might be more kind of helpful. No, dice tatini mandi di to shakota pesha tanda di lokshi tatini mandi nipa di lokshi se di lokshi ki tati tina la sumba na jengi ti si ki she do na di ki kung do tindi sungu de shab lokshi lori dunli kansa chiraba chiki yul kogyu ki nesu shebe korim tana se dini ma yul su jindu chiltawa jindu mi shebe lo wangi chinchi lo patawe sul shin ma yinbi iche chunga di yidong 어 담요 와치 다칸다 간단다 디 로시데 차서 차단 요원게 류가 예수 자주네 바 로코나레 주베랑도 저러자바다 로시라 유친지로 주벨로나니 차서 뉴몽베 텐제다 메드베동아 제비 줄줄로스 단 지단에 다 지단에 록시 세드 잠발라다 디 차상지 제리치네 로모와치 단다디 강데 지단다 튼다 디나라 도 디난도 디나마 알 tiyan langar cheben do digi tsik digi tsik chido. Odi nala tena lokshi kurangi tuinta do odi kandize lokshin yoba la mebar zimba da, meba la yobar zimba, mayimba la yimbar zimba da, yimba la mayimbar zimba zimbe lo namdi. Ta lokshi la takta do kuwa kare taran di do le sumba na jin dire. Ta lokshi ki chele do odi kandi do uchi nangire sina de ta tanda digi yeni lokshi lobe sheba ni inji nangla. 되는 로샤나데 이게 동아집에 교단 견도 교로선 네 로베 샤바니 로리 된레스 어데 있는데 버티 쉬시 So from these 7, starting with the distorted cognition or mistaken cognition, the distorted cognition, it's itself is that the meaning might be helpful if you look at the middle of page 266. There's a quote from Tenzin into Langa Sutra, which says, when a cognition misknows, it is a distorted cognition. So it is a misknowing. And what is a misknowing? Those holding what is existent to be non-existent, and holding what is non-existent to be existent, holding what is not the case to be the case, and holding what is the case to be not so. So that's what misknowing or distorted cognition means. So then what does this distortion cognition does? So for that, we can go at the beginning of the distorted cognition on page 65. I'm reading the second sentence on distorted cognition, second paragraph. Owing to a cognition that does not understand the way in which its object exists, there arises inappropriate attention that views its object in a distorted manner. That inappropriate attention, having exaggeratedly imputed certain qualities such as being attractive or repulsive, strengthens one's attachment or aversion. Through the force of attachment or aversion, one engages in non-virtuous conduct of body, speech, and mind, causing oneself and others to be bound up in suffering. 어디리더라
Debuti loshi. Diracha, ta tene nanji, ta na jingi loshi diwa de la, tanda di loshi dunga soji tomi gyu, ta chik gyu de, gyu chebe, lo de gobe, tapso tambur mishi, ta mishi bada, mishi, tanda di gauso, ta mishi bam chinchi lobe, longo zone, ten goba, ta kanta kyan, digi wadine ma kare songo zone, ta loshi, lobe sheba, tela tene, nganzo la, chik dunga chunga, dunga chebe, gyu da kyan gyurgere songo do. Te sumba te yuda kien gyuwa te gobe tab kandeshi chego re zede de wala sunyo do dadi malo wachi tarang kaptu yushana de te lo yang daba da chinji lo ba mishibe lo de kanyi ngoy zin te lo de la kyabten ki tsema lo de la chik kyabten ki tsema me lo de yul childa kandeshi sung ma zung te ki dāngla nē dā mē nē ki kōla cheba che nē, cheba che gōbar dēndi sūngu dōsa, o dēdi chik shūn. So what we saw here is that, in what we read earlier, distorted cognition then becomes the sources of suffering and sources of causes and conditions for the suffering, and therefore induces mental afflictions, attachment, and so if you want to sort of stop such consequences, attachment, any afflictions, it says we must recognize this distorted or misknowing, and then must counteract it. So how can one counteract it? In order to counteract it, we need to understand whether whatever cognition that arises, whether such a cognition has a valid cognition at its supported basis, whether such cognition is backed up by such a valid cognition or not, and which means whether its object exists in a way that mind holds it or not. It's in the last paragraph. So you need to analyze your that cognition, and it needs to identify distorted or misknowing mind as a misknowing mind. 오데레 지단에 단다 디단 데고네 당한조 지단에 뒤균도 먼저 라타랑 가리지 직경에 버제수도 된데 간디지 좋아하나 뒤균도 가서 저예 버도지 차도 다디 당한조라 뒤균도 가서 칼레 가리시 때 봐야나 조조 가서 강에 가리때서지 강에지 년가데 가리 규다겐 간디실 중요메 때된 원지 대기에네 방에기 탑실라 먼저 sama 지금 베제 제거해야 돼 망가서 하고. So what this entails is that in our day-to-day life, we face all kinds of problems, obstacles, difficulties, and at that time, it is important to kind of really go back into kind of analyzing, investigating what is the cause of all of this, and with that identification, how can you then eliminate such cause, and then engaging in the method to eliminate the cause of suffering or difficulties or problems. So this is what is saying here. 어디지? 데네타 디와델라다 된 페이스 페이지도 페나스도 네 타링 보실라다 페나탄다 디니 록시데 다 페이지고네 칸디다 직세저 지단도 오지 숭근데샤시 타링 보시네 어침보시 통하나 페나 어디다 당한쪽이 다 어디 당한쪽이 캬발라 샤샤도 통하다 다니 시고라 샤샤도 통하다 다티데 통하 망보시 요르데 로데 로시인 라세 다 다른 번에 다 비슷한 로시 이면데 간데 제바제와선 다 니다디네 망아도 로어 통화텔라 때네 가서 판도니 찌찌치니 방에방에데 다 로기어다 다 가리는 게바 네바 데지 다딩아 좀 네네니 베나 작베어 레삼바데다 네 지게 셰기어레 삼바디 강이메 도엔 담라도 좀 타지엔 거래 데지 좀 로케셰바데 tamai loshi maimba ngebati pe sumbanaji dendeji gangla dichigres. And then we see example, of distorted cognition. So example here mentioned is when you see a bright light from the distance, and you're thinking that whether this light is reflected from crystal or from the eyes. And when you go, when you go
to the actual kind of the source of the light and realizing that it is in fact a light of ice, not crystal, then that thinking reflection of a crystal is the distortion. So that distortion will cancelled by such correct cognition. Ice is a crystal. 어디제 다디디 로셰제 다 태솜 다디는 뭐 아니 태솜라나 태솜지 셰바 대야다 태솜디 로지 다 태솜지 오도디 가산이 슈사르 미시기 디날 시우지 슈고야스 게민도 다랑 태솜 라귤란다 다 디날 태솜 라귤란다 타버 타지도 짐베 로도 슈체와 타불라 천 데테비 로도디 tela chona zeta zambala di chik shushana shosho chishona dik mabudi 다 주인은 이거 찍어래. chibo chingyarinda dan kanta kya chiraya da tesom laya da kunzu ngesen hagu urda lozi nipato uchi dire di najin ta najin di kan la peyo wa di ki misi ki di na la shugo eski tongmi dongi di chis. Then next is doubt, and doubt we talked earlier, and here in the text on page 267, it is presented in relating to the the second sentence. Suppose within one's own mind stream there's a strong distorted conviction that sound is impermanent. In relation to the sound is impermanent, and sound is permanent. When one investigates whether there is any valid cognition that refutes the object is cognized by wrong view, such as this, and someone else present. So, like I said, we don't need to go through all, but doubt, is something that probably we talked earlier, kind of two-pointed, mind. 어디 와들라 디서 율랑도 게 타니스 도베 리바니스 태솜지 ngoka ngo 태솜데 율라랑도 게 타니스 도베 리바 이제 와들라 디 페리그랍 어디디 에네 태솜지 가래 다시 디 천이 태ngo 천이 어디래 디야 타니스 디zambar 타니스 도베 타니 디펜 담미다바 타불라선 미다바 임베 타다 미다바 민베 타니다보 어디 등에고. And a definition of doubt is in the second paragraph, a cognition that on its own vacillates between two standpoints with uncertainty about the object. In the example, sound is impermanent. In the phrase, the vacillate between two standpoints with uncertainty is so the two point is one is impermanent. Impermanent is one standpoint, and not impermanent is other standpoint. 어디지 다단다디 이주디 갑수다 이주디기 당 모디 슈나디도 이주 랑게 주소 출라 타지도 셴야 제바 제든 마토베 셴리디 이주기 뭐 이거들라 네 이주기 모디지 슈다. Next is correct assumption. The definition of correct assumption, page 268 in the middle. Construing awareness that conceives with conviction the main thing, that is its engaged object, but does not obtain a realization of its object of scrutiny. 어디지 알레레 디 강데라 단다 태솜지 갑수들라 태솜들라야 즉 태솜들라 여와니 던지 대민교지 태솜 찬년배 태솜 던교지 태솜 숨제는 데네스 림바만도 숨들라야 다다디기 베도데 데나 림바 숨타라도 데디치슈나. So earlier doubt, in the first paragraph, the types of doubt, there are three. Doubt not tending towards fact, then balance, and then tending towards the fact. So tending towards the fact, not tending towards fact, and balanced doubt. And there's an example. First is mental factor thinking, for example, that sound is either permanent or impermanent. Though probably permanent. So this is doubt tending toward the fact, or more meaningful doubt. The second balanced doubt is wondering, for example, whether sound is permanent or impermanent. And then third, mental factor thinking, for example, sound is either permanent or impermanent, though probably impermanent.
nowadays. 어디지? 다 두는만데 덴데지 다 디링기 지지데 덴디 탄다 덴데시 하샤 첼라 다단다 다 록셰다 태좀 이줄로 소바다디 강기군이 되어 용이나 다나도 토틀랭 갑순디 제고 렌디 제고 So 소자주 we'll take a break here, and after the break, you can bring more questions about what we covered earlier. sunshine Significance of subsequent cognition merely to reinforce what was previously perceived or infer. Well, Did you catch all that? 제시가 있다가 안 된다도 저어도 될지 제시기 그거라고 그래. 제시 그거디 다간다 등에 제박 되게지니와 제시로. 제시 그거디 그거 되는 거라 그러다. 제박이 강시와디 니에바라고 템포스에 되죠. 제시 가진 다 제시라나 단다 다 셰바도 간다 칸이나야 직 도진 또봐 덴데지라 얘네 제시즈게 라그레즈 직슈나 셰바이난다도 셰바 로카레 셰바이나 직 나라 직도 슈라 연주 또바텔라 제시즈 라바 다이나 제시라 저바도 저 So generally subsequent cognition is cognition that realizes again, and it can sort of apply to inferential cognition or any other cognition. That's why the very kind of name subsequent cognition cognizes again that is already cognized. 그bat 가래라스. 저거 그bat 가래서 그 그bat이 또 생겨디 또 사교셔로 또선 또 베리 벌레선 또 사교되네 딱 니에 고거래 가르쳐 버리 그bat 가르친 제일로도 제시 그bat 제시 용거 그bat 나와다 제시 고바스나다 고바스나 제시기 천이데 따라로 제시라나 컨디시데 컨디 다 제시 가르치는 연구고래서 제시데 알레레 가르치는 연구고 딱 그bat로 다 고발로다나 말라나다 제시라에데 고 민디요아데 다 자망함에 또바질라 또신 또바질라 다 제시라라 다 디마도 디마인베 야 제바 긴제지 시다미도 데 딜라 So the reason why there is a subsequent cognition is because there is a cognition that already recognizes what has been cognized. So, so it sort of happens, so that it kind of came into that way. That's how it's called subsequent cognition. 디마인베 연주 디 용사레 뭐랑 저 교바 점자 간지 제일 그 전다들. Yeah. Says I'm sorry. Okay, go ahead. She understood that, but what is the significance of re-realizing it, realizing it again? 나디 간 고네 또그 점자 간지 제일 가진 고네 또 그래서 그것도 살아올라도. 또 신비지 또 가진 또 그래도. 다 어디 단다 제시라에데 가르치 라고를 라바이나 당한조 연구 제시라에데 또 고소 온다스 고소 도슨 또 웬바 하고 손사 다 저와도 가는 또 신교도 가진 또 그래도 또 사러 왔어 도슨 또 베리 관라로 와또 사래는 고네 가진 또 그래도 디다 다미스기 디저 디민다 다단다디 칼라월 또고에서 제시 인디 삼발라 디디 제시 제시 레라바이나 디디지 인고레 제시 마이나 디디지 고마로 디다 고소에서 한다스 So you were saying, 디마이바이네 다 본도 어디 가르 저 독도도 어디 또 사교도 가진 또 그래서 도슨 또 베리 관라고 알아 또 살교데 또 고래서 디 긴세 쉐고 마로단다 제시라 또 제시 이나 제시 인제디 좀 제시레 디에니 테마데 로디 제시레도 제디 좀 제시 힘인데 가르다고 제가 도슨 또 올라로 와 그러면 제가 뭐나 저한테 또 쓰는 것이 가진 또 그래로 저한테라 되게 가서 다시로 전단셔라 생이들 좋았던 것도 도슨 또 올라 또 쓰면 교지 가진 또 그래로 또 사러 가려고 그러다 디게 미스기 안데라 이군테제 고마선다 고아니 고알멘도 마서 So you were saying that he didn't exactly
kind of understood, why it is subsequent cognition, meaning cognizing that is already cognized. They yeah, I was thinking that, because it's how mind works. 맞아, 그 시백이 젤레지로다. 말해 어디에 시백 젤레기. 딜라오래 다다 페나 제시레세라 라라 디hundu sambal라 아니 답페나 ngofore세 sambal라 ngofo기 tseni dilagro 다 ngofo tseni de tenjen ne ba kare rela de tiwadan sambal라 다직 나주기 레라오 ngene deshe jaya modo di sembaji yomara yore 나라 되니 수리 때는 그냥 디스만 되기도 소진 또야 어디데 소진 또베 리바데 제셰레제 다단다 티와디가 도진 가르친 또 그래제 딩 또 심바다 가르친 또 그래라고 저와 온데 된다 가르친 또 그렇고 또 살아라고 저는 그냥 이게 뭐데 손아디도 He was saying he was telling me to share what I think would be the answer. So I was, my response would be because it is how mind works. I think this is in the part of the book, the four rationality, and one is the rationality of nature. So if you ask, why fire is hot and burning, the answer would be because that's what fire does. And I would say same with the mind or cognition. Whenever there's a cognition, it has its own kind of features, its own kind of function, how it works. And one particular cognition is subsequent cognition. And what it does is it's kind of sort of memory. It brings back what is already kind of known, and mind does that. And so there is a sort of identification of such, and there has to be. The 얘기를 해도 원래 그거는 춘이 리베왕도 지는 그거 매 같은 사고를 그 사고대 매 랑신으로 매 사고대 매 랑신이 있는 잠발라 다디 그 가르치는 거매 랑신 레라래 매 랑신 임바데 랑신 임바데 임바레를 라오로 그 라고 이제 좀 다가네 셰발레 다가라 면로 섬고 이제 제시 주디 좀 제시 인데 레그 실레 디레는 또 가르치는 지초고는 코코난 게 제레 다가나로 시백이 제레 라오 시백고 단다 디나라 단다 제셰레도 좀 도진 토베릭바 라오로 도진 토베릭바이나 에네 티비 청일라 존이 제바체와나 티비 인고고 코르제고 캡제고 디 잡아 매발에 땅고로다 남편한테서야 최신랄랑에 땅에 거를 데이터 되게 말해 갈라기 싫어 권이 숨는다 고좀 도진 페나 도진 도진 토베릭바이나 제셰레 제시 청이로 도진 토베릭바이나 제시 인고로 디나 티비 차타서 저바로 저바이나 take it. So Vishnu was asking, if you go into detail, if you bring the definition, like cognition that realizes again by the force of purest value cognition, does that does such cognition, pervades, does that cognition necessarily has to be subsequent cognition or not? He was asking that question. If you bring up the definition, that definition necessarily means subsequent cognition or not. Couple follow-up points on this. So Diane asked, does it simply reinforce what was inferred or perceived? And then Barb added, maybe additional information which deepens our understanding. The idea of subsequent cognition allows us to modify what we knew before based on changing conditions and events. Yeah, can you read the first part? Does it simply reinforce what was inferred or perceived? 되게 제시기 되려고 왔다. 첼레라고. 이 간도 somebody 가려 왔다. 녀고에 잠지를 했다. 이 첼레디. 또 싸우디 고네 또 오라. 고네 또 라렌 또 해야 돼. 또신 또 어디 또신 또 해야 돼. 아니 다가난 게다 첼레 다가난 줘야래도. Can you read the same? And Barb added, maybe
maybe it is additional information which deepens our understanding. The idea of subsequent cognition allows us to modify what we knew before based on changing conditions in time and space. 뭐라기 라지난데 갈로 디임바 강실에는 갈로 다 심랑 예보체 라오래 예보체다 다 가르신 사와디도 고네 예보다 템보 라오래 딘데체도 아니 고인시리라도 난다디 제시디기 definitions 나 청이데 ngodo de dinal sombana 진짜 된데도 ran den제기 세망함에 또진기 된 세망함에 또기 세망함에 또기 라량 또비 또비 리바데 제시기 ngo인스도 제시기 디도 로이다 이게 언제 어디게 다 된다디 제 네마디기 또 또빙원이 갈라고다 또 심바디 엔줄 템바데 제시텔라테니 엔줄 또바질라 딘디실라 라비도. So Geshe was saying, he was reading the definition, which is on page 271. A definition of subsequent cognition is cognition that realizes again by the force of previous valid cognition. So by the force of previous valid cognition, an object already realized by earlier valid cognition that induced it. 전이 데 가르를 랍서 거의 지와데 따다 생일로 차이. 가르랍서 지와데 오데 따다로즈. 단다고는 지원하는 게 대셔 당기 대 쉬고를 라줘데 당고 지워디 동생 가르친 도고 또스마다 가르친 도어를 니워데 아니 타고 또 칼로레 또 심바디 타마제 라오레 다디 디다오르다 디쇼데 템바디 송도 섬 디쇼데 네. 템베고도 단 주시 제바체 제시시 얘도 송화 전주 건설님이 제송을 대책에 로건조 전부 제시니 당된这个参访送去到申请嘛年听的拉人准备写吧应该这些应该参嘛应把米对这是 테마 인버멘트 좀 보고서. yeah okay She understands the definition, but she's unclear about the mental effect of subsequent cognitions. mental effect meaning Diane, what do you mean by mental effect? 지식이 다가로 단단하게 전달될까 당부 지원한 실에서 그 지식이 다 그발라고 그래 그된라고 그래 지식이 여와되기 가르 페녀 가르 되기로도 지식이 여와되기 제시데 다 가르라 페네 용그르시 라오라. 페녀 간데 되기로도 수수기 셰발라고 그래 로 셈라 다 지단이 제시기 페네데 제시기 바 하고네 제시데 마이다 가족이 된다 땡 내발라 제시 많이 바지 거라. 페네다 제시데 바 담보 제시 방에서는 제시데 세 제시 많이 바 내바체네 페네 셰바다 무슨 쓰는 거 교라체 거라. 담보 제시데 로기를 바도 제바이네 제시 로도 진바이네 따티 로기나네 다 야두니기나네 진데 야마라 마라. This lodi 제시 bahagonu 제시 de selne the 제시 dichego so the purpose or the reason why there is this subsequent cognition is because subsequent cognition is like a link that in the next moment that cognition needs to sort of transform into either inferential or direct perception. So subsequent cognition has to be there in order to kind of sort of get or take into the next level of cognition. What is the link effect of subsequent cognition to the later realized cognition? That's her answer to your 단단히 더 좋아다라는 샤다디 도선도 그렇게 가라고 그래. 펜토야라고 펜에도 컨디션을 어디지? 디 주로 신께 세우도 된다데. 완전히 생각하면서 독신 제바 마냐메 된 인다리아 템베 심데 셰바인 보트 템바로 대시 엔기 템마메. 알로 와들라. 디 세만남데 되나라. 전전지기 세만감이 소시 도신 제바 마냐메 된 인라리아 템바
Chembe Chembe lega do chiwo da. imbe Geshe ingi tsamamayinba doche ba oso. Re. So No de chana. on the page 272, we haven't been there yet, but talks about subsequent cognition does a sort of role or function of a kind of recollection memory. Yeah, so she followed up and said that what you just described answers her question. It is. She's got it. Do you have a question for us? I've always asked that, can human beings actually have direct perceptions, or is it only like relegated to our odds? Nam yu kwan jo de mi juma de zo la ne de ngusum di yu cho ro el de yung ro el de mi juma la di ma ba yamena khala war chi ge to ba ro to ro de chi ne ngusum di ge re ngusum di ngazul mi juma la yu cho ro el do 당한 중 숨라나 다 이제 라베 망부 양 지금 가지 도 차로 되나 다 왕변 왕봉 숨이 왕봉 숨라이도 어떻게 배나 거기 왕봉 미게 왕봉 숨지 가리 통화될 아니 숨 디 이즈 가자 주마다 이게요. So when you're asking about drug perception, it depends. Drug perception, it has sense drug perception, mental drug perceptions, and others. So for ordinary people, we have those sense drug perception, and we have some, and some we don't. So it depends what particular drug perception that you'll be asking. Yeah, so there's sense drug perception, mental perception, reflexive, or reflexive or reflexive awareness and youth perceptions. So there are different types of drug perceptions. So. Any other questions? 어진 내보이나 단다 디그서 이제 값소달라 이제들 양 예와도 어디시도 이 어디 직수샤나 이제 예와다 천지시도 어디 디디 직것도 돌려드는 게 싫어 이제 예왕아 되래 이제 예왕아다 디 천진아 또 지금 되는도 이제 산다 노도 메시지 때 슈거에서 이미도 이제 이제들 예나니 즉 견semebe 이제다 견센다 갈리 이제 아니 견세 망에be 이제 견세 모두비 이제 견세 요장 텔라마바be 이제 셰방아세 디기페단 디프리그랍트 직슈샤는 So earlier we talked about correct assumption, and correct assumption has classifications or types, which is on page 269. So Geshe was saying just inform this part. So second paragraph on 269. When categorized, there are 5 types of correct assumption. Correct assumption without reason, correct assumption with the contradictory reason, correct assumption with an inconclusive reason, and 4, correct assumption with an unestablished reason, and the correct assumption with a reason that is not properly understood. So example of these are as follows. The first, thinking without any reason that a part is produced. And the second, correct assumption with contradictory reason, is thinking that part is produced because it is not produced. A third is thinking that a part is produced because it is an object of comprehension. And the fourth is thinking that sound is produced because it is an object of eye consciousness. Fifth is thinking that sound is impermanent because it is produced without having first ascertained A, that sound is produced, and B, the provision that if something is produced, it must be impermanent.
Geshe的主角了，然后去我的。일단은 이제 제시의 상향이 되는 제시의 공성돼서 상향의 상이 next day 되는데 So subsequent cognition and direct perception will come again in the next class. social 되는 Questions, helping Geshe understand what, how we think and what we understand and what we don't. 그런지 주어 단교되기 아니 계시랄 펜토드에서 다 본주 가려하고 그 요하다 하고 야 딜라파 페페나 투얼다 투어타인도 zambalada kenzo ande nge mange da kantar nge ne tindis mange na yan chik susol tia ma di mao ena di tuade yumara. Yeah. It is. So yeah, it's helpful, and obviously without thinking about this topic, you all won't have such questions. So it helps him, Mudije tene tana je khazan pora shwe shwe de mixi gyan kyanan zo de nam jin yon de gen chidane chik de de la yan chamba chasan mayin ba yana shwe ji tende ji gan la ne chik she gu du se wa ne de phagan la shu to de gan la tine de gan la jasha na de do shima sang shima 제시들가 좋아라 그러죠. men chidane tanda shwe ji tanda shwe ji khare ji thola yana chik she go yana 지단에 롭전 쳔바 때문에 많이 봐요. 지단에 뒤긴지 쉬시 때가 네. 어절래. So you're saying if any of you wants to kind of know about particular topics that you are interested or in sort of questions, then you can have that as well in the written form and present to him. Yeah. 이 단독권한주 subject 디지글 나서 디 첨바 말행일 디 비윤을 요 말에 인지도를 디 인지 권한주 계획이 늪조다 나중이가 생기는 저 기능을 티셔도 응원행도 소음지 원디나 디로나 콘주디스티 체서래 펜도서래 디 비윤을 요 말에 인지도를 디 궁유라 세메고로 남샤시도 디 세메 남샤 지용 걸로 모르도 오셔야 어디들 로니 So yeah, my suggestions I was kind of informing Geshe that the beginning of the every part there is a essay in your book. I think it's all by the same author, John Dune, from the perspective of both Buddhist as well as modern Western, I guess, Western philosophy, and that would help you to understand. Kind of sort of serve as a link, because this part is not in the Tibetan, it's only in your English. So when you look at the very kind of beginning of the chapter, what we are studying is all about how mind engages its object. So when we're talking about mind engaging its object, then there is a particular specific way of kind of its kind of process or actions. So when you look at that big picture, then I think you will understand why there's a subsequent cognition, because this is a one process of how mind works in every kind of mind or consciousness, and therefore it is there and it has to be there. So kind of looking from the bigger picture, that might be sometimes helpful. This is homework. Yeah. This is there is The beginning of each yeah. section. Yeah. So I mean, we are not covering all of the part, but what we covered today, sevenfold typology, chapter 18, but and I think 7 typology of cognition. Before that, so chapter 17, earlier to chapter 17, there is this sort of intro, essay, Buddhist epistemology. Okay. Yeah, 235.
Diane just said 25, so make an introduction. 그런 뒤 그런 거 어디에 나오는데 저게 따로 젠디는 낭백이 세마디 중단죠라 세마디 중단지 안 세매 중단디 나오는 애네 세마디 가진 거고요 디 나오는 지당에 단다 유식 어디 젠디 나오는 거네 디그 남유는 저기 튼지다 자지다 망고시라고 노조 그런 게 기에 돈에 코데 오시대 상만 어디로 제시แต่이게 보조 어디로 시나는 거 낭백이 세매디 그렇고 갈로그래 세볼로 내려오고 싶고 도로 어디를 셔된다 되면은 그래서 말했더니 지단에 단다디 지단에 투고에는 단단한 지jel라디 되다 지체자 인지능라 된지 랍도에는 디디 저 랭게단디 본절랑에나 야고도 실 타이초 되는 케치스다 어디 단다 여러 저저 와데 지체 캡 마캡 타마도 디디 녜바이나 양 먼저 지께져 시험도 잠발이야 디디 갖고지 저 제고실라 देखो तो दिना जो किछला 6 दिन alda yo maro है ने दिन alala ने 중간 양다 दिन terma le shi 태결 그 코드 태결 코드 나리 다데 태결 코드 나올 텐데 네 다 दिन alala ने 가서 수시 주전제 세와 제다제 네 다로 전에다 연계다 될때 지체를 들라고요 근데 늘 칼라 지나야 남주진 I accept like what 알레레 남주진한테 다치지면 나도 자변 배치를 고 갑도 인지도 측면 지 어디도 요마르데 이정도인데 어디들 어디데 하고 때 되는 캡 마캡 다타마도 되는 치퍼스 so 어디서 맞춰도 단단히 지라 디기나라 실버 스tam저드는 요마다 슈글 체나게 지다데 디그로 근데 대규기다 타지지 로도라고 들마 the reasoning and rationality then the shidi yora three shi nam shid kishla sungila da the shugu de lewarta so Geshe was saying it would be good to understand basically it's the language of the Buddhist dialect which comes after four forms of rationality which Geshe is going to introduce but what Geshe wants to inform is not actually in his kind of syllabus or in his so he was talking about the basic language like when we bring up the syllogism kind of expression then there are different ways of response to I accept why the evidence is not as established, there is no probation, so those would be helpful, you're saying, to kind of at least to know and how to respond when there is a so yanti 하고 yan다 취지입니다. 제발 배치를 yanti 직 하고 말을 것이라. 말에 디다 디디 말라나 디나 실라 디디 어디니도 취지 말라이나 근데 직도 양아 저 취시한데 좀 디니스 겁도 딜라나 디고 So these are the ways of response that Kish was saying. If you know, then you can respond in this way. Except why not as not as established in Tibetan, just not established in English. The evidence is not established, and no probation. So again, but I was informing him if he wants to introduce that, then he needs to introduce the actual syllogism. If you know the syllogism, then you will understand how to respond to these four. But again, chokda mare the pola yama wushu so that is 데다 카가 이나 지단에 뛰긴 동안 저 계적 한디지 셰바이나 딜라 캡라나 마 캡라나 저기 마레라이 셰 좀발야 딜라야 삼로단 저 셴바jem 그럼 계적 가리 셰바이나 디레레데 좀발 디비 캡레레데 좀발야 삼로 셴바지 저기 레베데 티와타에 좀발야 삼로 셴바제 타네 딜레 셴발레 랭갸고 지금 노한테네 도지 저거 so which kind of takes us into the whole of the part 5 section, inferential reasoning. But we were saying at least if you know how to kind of respond in those four ways, such as no probation, saying no probation, why I accept or not establish, then that can kind of help you to kind of respond easier, or I guess more kind of ways of
epistemologic, kind of expression. Barb said, thank you, everyone. Barb. Okay, Oh. thank you. Wow. Thank you. Yes, no. Dedicate prayer. Chanjo semjo rimbo che maje banam genjuro yawa nyamba me baya gone gondo be war jo kare ra kowe shengan de bendan de wa malen joen sire sewa tenzen kyazo ye jabe side bardo denjo che Jaba bawe chidara jemba dan kundo sambo teyan techen de da kunje jeso dalo Yawa dita damche rabdo ngo etizum shebe yawa damche ye ngo kanla chodo ngaba Tachen gewe tawa di ya sambo chuche rabdo ngo waraye In English? May the spring of Buddha's waters in our eyes and go, and may the riches not diminish but increase more and more. In the lands that such as snow white mountains, the social of all happiness and benefit, also the new places which are in the seat and the yards, place remains and selfless. Just as the Bodhisattva Manjushri and notions and some departure too, so do I dedicate all these things to you and their footsteps. As all the victorious Buddhas of the last present religion, praise it with Jesus free. So now I too dedicate these sorts of that all of these love. So, Thank thank you to Chena. Thank you to all.